44 এরকম আছে স্যার। মানে এখনের অ্যাটেন্ডেন্সটা হচ্ছে নরমাল অ্যাটেন্ডেন্স। আচ্ছা, আমরা দেখতে পাচ্ছি। জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। Okay. Today topics of our lecture is second degree homogeneous linear differential equation, and we wanted to solve it using by first order differential equation. Then we need to reduce our order of linear differential equation. Okay, at first we know which is the linear differential equation of second order. This is the general form of the second order linear differential equation is d square by d square y divided by dx square plus p of x dy by dx plus qx y equal to r of x. Okay, since it is also in the right alternative form where p, q, r, x are the function of only x, if rx equal to 0, then we say that it is homogeneous function. And if Rx is not equal to 0, then we say that it is non-homogeneous equation, linear differential equation. Okay, if that term are, that means এখানে কিন্তু আমরা সেই কথাটাই বলেছি যে রাইট হ্যান্ড সাইডে কি হবে, কন্টেন্ট ডিপেন্ডস অন ভেরিয়েবল অর ডেরিভেটিভস কখনো কন্টেন্ট করবে না, তাই না? যদি কন্টেন্ট করে তাহলে তার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ফর্ম থাকলো না। ইফ যদি আরএক্স 0 হয় তাহলে এটাকে আমরা ইকুয়েশন এই ফর্মে লিখতে পারি, এবং এটা ইকুয়েশনটাই হচ্ছে আমাদের হোমোজিনিয়াস লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন। তাই যেহেতু এটার অর্ডার কত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে this differential equation has a second order, that means its order is 2, so it has a 2 fundamental solution, and its general solution should be given by whereas y equal to c1 y1 plus c2 and y2, where y1 and y2 are the fundamental set of solution of the given differential equation 2, and c1 and c2 are two arbitrary constants. Okay, there is a remark, if these two solution y1 and y2 are the set of fundamental solution, if these two solution are linearly independent, ঠিক আছে, and their linear combination is also a new solution, and that solution is called general solution. Acha, if how can we say that these two solutions are linearly, but these fundamental set of solution are linearly independent? We know that there is a well-known, well-defined method which can be identify the fundamental set of linear differential equation is linearly independent or dependent. There is defined as the Roskian. Roskian of the two solution y1 and y2 to be the 2x2 determinant, and it is defined as the determinant y2 sorry y1 y2 নিচে হচ্ছে y1 prime and y2 prime. Okay, and it is the value of this Roskian y1 into y2 prime minus y1 prime into y2. This is the, if it is equal to 0, then we say that these two fundamental set of solution is 0, then it is dependent, is non-zero, then it is independent. Okay, next there is example. If suppose that y1 equal to cos of x and y2 equal to sin of x are the solution of y double prime plus y is equal to 0. Okay, then we have to, this is the fundamental set of solution. Now we check what is these two solutions are linearly dependent or independent. If we wanted to know this solution are linearly dependent or independent, then we have to check its Roskian. If Roskian value is non-zero, then we say that these two solutions are independent. If Roskian value is 0, then we say that these two set of solution are dependent to each other. Okay, so the Roskian is defined by wx y1 y2 y1 prime y2 prime. Okay, so y1 equal to cos of x and y2 equal to sin of x, and derivative of the y1 is equal to minus cos sin x, and the derivative of sin x equal to cos x. So its determined value is cos square minus sin square minus into sin square, that means plus cos square plus sin square equal to 1, which is not equal to 0. So the Roskian value is not equal to 0. So we claim that
y1 and y2 are linearly independent, so the fundamental set of solution are linearly independent to each other. That means their linear combination is a general solution, and where we can be written as y1 y is equal to c1 plus y1 plus c2 y2, where c1 and c2 are arbitrary constants. ওকে, এখন আমরা যাচ্ছি আমাদের গোল, যে গোলটা আমরা আসলে আজকে করব সেটা হচ্ছে রিডাকশন অফ অর্ডার। রিডাকশন মিনস হচ্ছে কি কমানো, তাই না? আজকে আমরা অর্ডারটাকে কমিয়ে ফেলবো, যেমন মানে থার্ড অর্ডার ইকুয়েশনকে 1 কমাবো, ফোর্থ অর্ডার ইকুয়েশনকে 1 কমাবো, তাই না? যেমন হচ্ছে আমাদের যখন যে কোনো কাজ থেকে আমরা চাচ্ছি হচ্ছে তার অর্ডারটাকে রিডাকশন করতে। আচ্ছা, ওকে, a method of finding the second independent homogeneous solution y2 when given the first one y1. দেখো এখানে হচ্ছে আমাদের যে ফার্স্ট ওয়ান, এখানে একটা লিমিটেশন আছে, যে কোনো ইকুয়েশনই দেওয়া থাকুক না কেন তোমার কি থাকতে হবে, তার একটা সলিউশন অবশ্যই দেওয়া থাকতে হবে বা তোমার জানা থাকতে হবে, তাহলে তুমি বাকি সলিউশনগুলো বের করতে পারবা। ওকে, suppose there is a y1 is a solution of the given differential equation, that means equation 2. আমরা একটু প্লিজ দেখে আসি। This is the linear homogeneous second degree linear differential equation, homogeneous, and there is a two solution y1 and y2. If we know that the y1 value, then we wanted to find the second linearly independent homogeneous solution of y2. Let y2 equal to u of x into y1x, where ux are the function of x. You have to clear that u1 is the function of x, not the function of y. Only the function of x can be written as. So y2 prime is equal to derivative of y2 with respect to x. That means u is a function of x and y1 is also function of x. So we can apply this product rule, product rule for differentiation. We get u1 prime y1 plus u y1 prime. Okay, then you have to find its second derivative. Y2 double prime becomes u double prime y1 plus 2 u prime y1 prime plus u y1 double prime. Is it clear? Okay, then we have to put in this value, this the differential equation 2. That means since if y2 is the solution of the given differential equation, we consider is y2 is the solution of the given differential equation. So as usually it satisfies the given differential equation. That means it satisfies the second order homogeneous linear differential equation. So we put this value, and after putting in this value, we get this y double prime y1 plus 2y prime y1 prime plus u y1 double prime plus p is a function of x, the y1 value, that means y1 2 prime, the value of y2 prime is equal to u prime y1 plus u y1 prime and plus q of x u y1 is equal to 0. Now we can combine but simplify this. We can say after simplify we can find this u double prime y1 plus u prime 2y prime plus py1 plus u equal to y1 double prime plus py1 prime plus qy1 equal to 0. And after that we get the value of u double prime y1 plus u prime 2y1 prime plus py1 is equal to 0. Okay, please check that where is the this term goes, how it vanished. Okay, since y1 is the solution of this equation, that means equation of 2, that means it must be satisfy differential equation, and this is the second, it is almost this type of equation, so its value is right hand side value is equal to 0. দেখো এই যে ইকুয়েশনটা কিন্তু সেই ইকুয়েশনটাই, দেখো এই ইকুয়েশনটা যেহেতু y1 সলিউশন, তাই সে অবশ্যই কে স্যাটিসফাই করবে, তাই স্যাটিসফাই করলে এর ভ্যালু কত হবে 0। তাহলে এখানে যদি আমরা 0 বসাই, it is equal to 0, then multiply with u, 0 into u is becomes 0, so it is this term was vanished. And after that we get this form, dividing by y1 we get u double prime plus y1 prime plus p y1 divided by y1
u prime equal to 0, then we consider as this is a function of g of x. This is the only function of g of x we consider this, and we get u double prime plus g of x u prime is equal to 0. Now we consider as v is equal to u prime, and then we get v is equal to, since v is equal to u prime, so v prime is u double prime is equal to v prime. So easily we get from this equation we get v prime plus g of x v is equal to 0. Then easily we can it is solved by separation of variable, which is we learn first of our topics courses. Then we get this result v of x equal to c e to the power minus integration g of x dx. Is it okay? If we put let where c is arbitrary constant, after that we consider c is equal to 1. After that we consider c is equal to 1 since v, but we have to find the value of u, which is the relation between u and v. U and v relation is v is equal to u prime. So easily we can write that u prime is equal to v and v is equal to, if we put c equal to 1, then e to the power minus integration g of x dx, which is not equal to 0. So u is equal to becomes we have to find the value of u. We get the another integration e to the power minus integration of g of x dx into dx, and which is our solution. So solution is becomes y2 equal to u of x into y1, and the value of u of x equal to y1 x into integration, we put the value of u just there. Okay, now we have to check, we have to find two solutions, y1 and y2. Now we have to check these two solutions are linearly dependent or independent. Okay, so we know that there is a common renowned method, Roskian. We just the value of Roskian is y1 y2 prime minus y1 prime y2. Okay, so we put the value of y1 is equal to u y1 prime plus u prime y1 minus y1 prime u y1. So after that get we sum this value, and this value is becomes u prime y1 whole square. That means v is equal to y prime square. Since y1 is not equal to 0 and v is not equal to 0, so their product must be not equal to 0. That means it is not equal to 0. So we said we clearly see that the Roskian of these two functions is not equal to 0. So y1 and y2, which is defined as u y1, are independent, two independent, and this means y1 and y2 are two independent solutions. Okay, is it clear? Now you wanted to check our given you one example. So y1 y2 equal u y1 এই লাইনটা। This is আচ্ছা দেখো এখানে y1 টা হচ্ছে y1 আগে সলিউশন, আর y2 টা হচ্ছে কি বলো, y2 টা কি আমরা ডিফাইন করলাম, u আর y1 না, এটাই তো ধরে আসলাম, প্রমাণ করলাম। তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি y1 আর y2 টু ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশন, সেটাই বলতে চাচ্ছি। আর y1 টা কিভাবে ডিফাইন করেছি y2 টা, সেটা আমরা একটু পাশে লিখে রাখছি আর কি, যে u y1 টাই ছিল তার y2, ঠিক আছে? সেটা তাহলে তো ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাচ্ছে না, y2 ইকুয়াল টু যদি u y1 হয়, মানে এটা একটা মাল্টিপল যদি হয়, y2 যদি y1 এর মাল্টিপল হয়, তাহলে তো ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা ওকে, ঠিক আছে, ভালো কোশ্চেন করেছো। দেখো এই যে আমরা কিন্তু তার জন্য রসকিয়ান চেক করেছি। দেখো রসকিয়ান কিন্তু আমরা এই ভ্যালুটা বসিয়ে দেখেছি যে এটা কি আসে নন জিরো কিভাবে, হ্যাঁ নন জিরো কিভাবে আসে দেখো, আমাদের আসলে ভ্যালুটা আসে ইউ প্রাইম y1 স্কয়ার। আচ্ছা, হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ ইউ প্রাইম, আমরা একটু আগে দেখে আসি, সেটা হচ্ছে ভি। আর ভি এর ভ্যালুটা কি আসছে দেখো, জিরো আসে না নন জিরো আসছে, যেহেতু এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন, এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন তো কি কখনো জিরো হতে পারে, কখনোই জিরো হবে না, এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন কখনোই জিরো হয় না, ভিটা নন জিরো। আর y1টা যেহেতু একটা সলিউশন ছিল, টিবিআর সলিউশন না, তার মানে কি এটাও নন জিরো। নন জিরো টার্মকে তুমি স্কয়ার করো, সেটা কি হবে, একটা পজিটিভ নন জিরো, আর তাকে নন জিরো দিয়ে গুণ করো, তার মানে সেটা অলসো একটা নন জিরো। তার মানে কি আমরা রসকিয়ান দেখতেছি যে তাদের রসকিয়ান নন জিরো, তাতে রসকিয়ান নন জিরো হওয়া মানে কি দে আর ডিপেন্ডেন্ট, তারা যেই যে ফর্মই থাকুক না কেন, দে আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট। ওকে, জি স্যার। আচ্ছা আমরা একটা, হ্যাঁ বলো। হ্যালো স্যার, এর আগের পেজে, হ্যাঁ
এর আগেরটা। হ্যাঁ স্যার, এই পেজের বলো। 2 নম্বর মানে ওই যে সাবস্টিটিউটিং মানে ইনটু যে এই লাইনটার এরপরের লাইনটা মানে ওইখানে যে ওই পি যে px এর যে মানটা বসাইছেন px মানে y প্রাইম ওইটা একটু বুঝি নাই। আচ্ছা, দিস এই ইকুয়েশনটা হচ্ছে আমার মেন লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন নাকি? হ্যাঁ, আচ্ছা, তার সলিউশন কটা হবে বলো? y1 আর y2। আমরা জানি কি সলিউশন অবশ্যই কি করে, তার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করবে, করবে না? বলো করবে কি করবে না? হ্যালো জাহিদ। হ্যাঁ স্যার করবে। করা উচিত, তাই তো? আচ্ছা, তাহলে এখন y1 অবশ্যই স্যাটিসফাই করবে, আমরা এখন y2 এর জন্য করব। তাহলে y2 এর জন্য যদি করে তাহলে আমার কি হবে? y2 ডাবল প্রাইম প্লাস p অফ x y2 প্রাইম প্লাস q অফ x y2 ইজ ইকুয়াল টু 0 হবে, তাই তো হওয়া উচিত। হ্যালো, জি স্যার। যদি y2 একটা সলিউশন আমরা কনসিডার করে নিয়েছি, যদি সেটা গিভেন ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করে তাহলে কি হওয়া উচিত? y2 ডাবল প্রাইম প্লাস p অফ x y2 প্রাইম প্লাস q অফ x y2 ইজ ইকুয়াল টু 0 হওয়া উচিত কিনা বলো? জি স্যার, 0 হওয়া স্যাটিসফাই উচিত। করলে জাস্ট হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে এখন ওইখান থেকে আমরা জাস্ট y2 এর ভ্যালুটা বসিয়েছি, y2 প্রাইমের ভ্যালু বসিয়েছি, y2 ডাবল প্রাইমের ভ্যালু বসিয়েছি, দেখো তাহলে তুমি পেয়ে যাবা। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, আমি একটু পরে নাইলে তোমাদের আমি যখন হোয়াইট বোর্ডে যাব আমি এটাকে আবার ডিসকাস করতে পারি, তুমি তখন আবার কোশ্চেন করো আমাকে। ইজ ইট ওকে? আমি বুঝতে পারছি। হ্যাঁ ওকে স্যার। আচ্ছা, ওকে স্যার। আচ্ছা, এক্সাম্পল, একটা এক্সাম্পল আমরা পড়তে চাচ্ছি। y2 ডাবল প্রাইম 4y প্রাইম প্লাস 4y is equal to 0. There is a given solution which is y1 considered as y1 and this is given as y of x equal to e to the power minus 2x. দেখো কোশ্চেনে তোমাদের অনেক সময় বলতে পারে শো দ্যাট দিস ওয়ান দ্য ফার্স্ট অ্যাট ফার্স্ট গিভেন সলিউশন অফ দিস গিভেন ইকুয়েশন। তোমাদের যদি বলে এই y of x equal to e to the power minus 2x is a solution of the given differential equation, তাহলে তোমরা কি করবা বলো তো? আমরা কি করব যদি আমাদের প্রশ্নে বলে দেওয়া হয় যে শো করতে বলছে, তাহলে আমাদের কি করতে হবে? এটাকে ডাবল প্রাইম করতে হবে, সিঙ্গেল প্রাইম করতে হবে, বসিয়ে দেখতে হবে লেফট হ্যান্ড সাইড ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন লেফট হ্যান্ড সাইড ইজ ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড হয় কিনা। আইদার যদি সেটা পসিবল হয় তাহলে বলবো সলিউশন, আর যদি ইট ইজ নট ইকুয়াল টু 0 হয় বা লেফট হ্যান্ড সাইড ইজ নট ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড হয় তাহলে আমরা বলবো ইজ ইট নট এ সলিউশন অফ নট গিভেন ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। সলিউশন না হলে কিন্তু আমরা এই অর্ডারে যেতে পারবো না, এই প্রসিডিউর যেতে পারবো না। এটার হচ্ছে একটা সলিউশন অবশ্যই আমার জানা থাকতে হবে। আচ্ছা, আমরা একটু দেখি, আমরা একটু চেক করে নেই সবাই। y of x equal to the power of minus 2x is the solution of the given differential equation. এই given differential equation এটা কি একটা সলিউশন কিনা একটু চেক করো সবাই, চেক করে আমাকে একটু রেসপন্স করবে, আমি একটু ওয়েট করছি। স্যার ঠিক আছে। জি স্যার, সলিউশন হবে। হ্যাঁ, সাবজেক্ট বলো। সলিউশন হবে এটা। একটু ওয়েট করি, সবাই বলো।
তোমরা কি করেছো? স্যার এভাবে না করে আমরা যদি মানে ইউ না ধরে একবারে প্রাইম করে যাই তাহলে হবে না? আশা করি সবাই করেছো নাকি? হ্যালো, স্যার এইটা মানে এই ওয়াই প্রাইম আর ওয়াই ডাবল প্রাইম বের করে যদি করি তাহলে হবে নাকি? হ্যাঁ তাই তো করতে হবে। তোমাকে তো ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ইজ এ সলিউশন। তোমাকে যখনই বলবে তখনই তো তুমি সেটা জাস্ট হচ্ছে ডেরিভেটিভ গুলো বের করে জাস্ট লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড দেখবা চেক করে ইকুয়াল হয় কিনা। যদি ইকুয়াল হয় তাহলে তো ওকে, আর যদি ইকুয়াল না হয় তাহলে তো অবশ্যই রন হিসাবে। এটাকে তো ওই আগের অক্সিলারি ইকুয়েশন বের করে দেখা দরকার নেই, এটা একটা সলিউশন এটা না। তোমাকে চেক করতে বলছে, একটা ফাংশন দিয়ে দিয়েছে, তোমাকে চেক করতে বলছে ইজ ইট এ সলিউশন অফ দিস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন অর নট. If each is equal to satisfy to left hand side and right hand side, then we say that it is a solution. Otherwise, it is not a solution. Jahid, clear? জি স্যার। Acha, okay, please. Easily you can see that this is y of x equal to e to the power minus 2x is a solution. So it is can be considered as y of 1. That means y1. Now we have to find is another second linear independent solution for this homogeneous linear differential equation. Let us consider y2. Y2 is considered as e of x equal to y1x. So we can find the value of y1, which is e to the power minus 2x. So it can be written as u of x e to the power minus 2x. Now we have to find y2 pi. It is u is a function of x, e is also function of x. Then we can approach our product rule and we get this value, and after the second derivative we get this value. Is there any question? Now we have to substituting this value given differential equation y2 y double prime plus 4y prime plus 4y is equal to 0, and we put there this value y2 prime double prime plus 4y2 prime plus 4y2 is equal to 0. That means it becomes y double prime e to the power 2x 4 e to the power 2x u minus 4 u prime e to the power minus 2x, and it is 4 plus 4, and y2 prime value is u prime e to the power minus 2x minus 2 e to the power minus 2x into u, and plus 4u e to the power minus 2x. And after get some simplification we get this value, and this is the value of y2 y double prime e to the power 2x. Since e to the power 2x is not equal to 0, so y double prime should be equal 0. And now we have to consider as it is খুব সিম্পল, এটা আসলে খুব সিম্পল একটা সলিউশন চলে আসে। তার জন্য আমাদের সুবিধা হয়েছে এটাকে y2 প্রাইমটা বের করার জন্য, যে আমরা e of x ইকুয়াল টু কি পাবো, cx প্লাস t। ঠিক আছে, c of x প্লাস t। আচ্ছা, এটাকে আমরা যদি অন্যভাবে কনসিডার করতে চাই তাহলে আমরা কিন্তু কি লিখতে পারি বলো, আগের মতন সেটা আমরা একটু পরে দেখবো। সেটাকে v ইজ ইকুয়াল টু যদি ধরি u প্রাইম, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে v প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে u ডাবল প্রাইম। তাই সেখান থেকে আমরা ভ্যালুটা বের করতে হবে, এটা নর্মালি বের করা আছে। এবং এখানে আমরা হচ্ছে c1 ইকুয়াল টু কত কনসিডার করেছি, যেহেতু c এন্ড d আরবিটারি ভ্যালু আমরা কনসিডার করেছি আমাদের সুবিধার জন্য, d is equal to 0 and c is equal to 1. So e of x equal to becomes x. So y2 is equal to e of x into e to the power minus 2x. That means x e to the power minus 2x. Okay. And now we have to check these two solution y1 and y2 is linear dependent or independent.
So to check, we have to find its Roskian. The Roskian of two function is defined as wx equal to determinant y1, y2, y1 prime, y2 prime, and here the Roskian value w is equal to e to the power minus 2x x into e to the power minus 2x, and it is the derivative of y1 is, that means e to the power minus 2x equal to minus 2 e to the power minus 2x. Derivative of x into e to the power minus 2x equal to e to the power minus 2x minus 2x e to the power minus 2x, and the determinate value of this is e to the power minus 4x, that is not equal to 0. See, the Roskian is not equal to 0, so easily we can say that y1 equal to e to the power minus 2x and y2 equal to x e to the power minus 2x. These two solutions are linearly independent. So their general solution can be written as y equal to c1 y1, that means e to the power minus 2x plus c2 x into e to the power minus 2x. Okay, and this is the general solution. And thank you very much. If there is any question, you can ask me. স্যার এখানে মানে সি আর ডি এর মান 1 আর 0 ধরলাম যে এটা মানে একটু আমি বুঝি না এই বিষয়টা।